All right. Greetings, everyone. Good afternoon. Buenas tardes y bienvenidos a todos. My name is Camila Foreman, and I'm with Dia Art Foundation. Mi nombre es Camila Foreman, soy de la Fundación de Arte del Día Beacon. And I'm really pleased to welcome you all here to our third reading with the Worker Writers School as part of the new poetry series at Dia called Poetry And. That was a lot of words. Sorry. Can you say that again in smaller pieces? And I'm pleased to welcome you Me da here mucho gusto darles la bienvenida for the third event para el tercer evento with the Worker Writers School con la Escuela de Escritores Trabajadores as part of a new poetry series como parte de una serie de poesía nueva at Dia called Poetry And. En colaboración con el Día Beacon, el Museo Día Beacon, como parte de una serie que se llama Poesía y. As part of this event, Como parte de este evento, the Worker Writers School has been reading in 3 locations in the Hudson Valley. como parte de este evento, la Escuela de Escritores Trabajadores ha dado lecturas de poesía en 3 locales en el área del Valle del Hudson. First at Dia Beacon, El primero en el Día Beacon, then in New Windsor at Fish and Chicks Restaurant, en un restaurante en New Windsor que se llama Fish and Chicks, and now here in Kingston y ahora aquí en Kingston with the Worker Justice Center. con el Centro de Justicia para Trabajadores. And we are really, really thankful to the Worker Justice Center, Damos las gracias al Centro Centro de Justicia para Trabajadores, especially Emma, especialmente a Emma, who is doing the live simultaneous interpretation. quien está haciendo la traducción, la interpretación hoy. And also to them for lending their space to this neon haiku. Y también por haber prestado su espacio para este haiku de neon, which was written by one of the featured poets today. que fue escrita por uno de los poetas que va a presentar hoy. And so now I want to turn it over to Artemio Guerra, Ahora voy a presentarles a Artemio Guerra, a board member at the Worker Justice Center, miembro de la mesa directiva del Centro de Justicia para Trabajadores, to say a few words. para que nos diga unas palabras. Gracias. Muchas gracias. Estoy bien emocionado de estar aquí hoy. I'm so excited to be here today. I've known about Mark and I know about the poets, and this is my first time I get to hear you and see you and be with you. Y yo he escuchado sobre Mark y los poetas y estoy bien emocionado de estar aquí. Cuando pensé en qué podía decir hoy, mi mente fue a un eslogan que tiene más de 150 años. Y lo escribí en español y en inglés para darle un break a Emma. Y lo voy a decir en español y luego lo voy a decir en inglés. I'm going to say it in Spanish first and then I'll say it in English. Las raíces de nuestra lucha se remontan a hace más de 150 años. Nuestro grito de lucha era entonces y sigue siendo hoy 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para lo que nuestras almas deseen. Nuestra lucha, no hay ninguna duda que es una lucha económica, por la justicia económica, pero en su corazón es una lucha mucho más sutil por nuestras almas y nuestro derecho a tener acceso al arte, a expresarnos. Es una lucha por nuestra humanidad. Y la poesía que vamos a escuchar hoy nos va a recordar de esto. The roots of our movement go back more than 150 years. And I was reminded of a slogan, as I said earlier, the slogan of a rallying cry for the 8-hour movement. 8 hours for work, 8 hours for rest, and 8 hours for whatever our souls desire. Our struggle is an economic struggle, and the poetry that you will hear today is a reminder that ultimately our struggle is a struggle for our humanity and our dignity. And I am so excited to turn this over to Mark Novak. Y se lo paso esto ahora a Mark Novak para escuchar luego a los poetas.
Thank you. Gracias. We're super excited to be collaborating with the Worker Justice Center of New York again. Estamos súper emocionados de estar colaborando otra vez con el Centro de Justicia para Trabajadores. During the coronavirus pandemic, Durante la pandemia de coronavirus, workers from the Worker Writers School los trabajadores y trabajadoras de la Escuela de Escritores y Trabajadores met on Zoom se to write reunieron haiku por Zoom para escribir haikus, that resulted in this book. que resultó en la publicación de este libro. So you'll hear two different poets today. Van a escuchar a dos distintos poetas hoy. The first is Seth Goldman, El primero es Seth Goldman, a member of the New York Taxi Workers Alliance miembro de la Alianza de Taxistas de la Ciudad de Nueva York and a yellow cab driver for many years. y chofer de un taxi amarillo por muchos años. The second reader will be Christine Yvette Lewis, La segunda es Christine Yvette Lewis, the Secretary Cultural Outreach Coordinator la coordinadora secretaria de alcance at Domestic Workers United, de la organización Trabajadores Domésticas Unidas, who passed the first Bill of Rights que fue la primera en aprobar una nueva paquete de leyes de derechos laborales para trabajadoras domésticas, for domestic workers anywhere in the United States. para las trabajadoras domésticas por todos los Estados Unidos. So please welcome Seth Goldman. Por favor, den la bienvenida a Seth Goldman. So you got, are these going in the same order for you that they are for me? Yes. Yeah, I'm going to read all. Yes. Yes, please. That would no, just after each poem. They're shorter. I got Okay. Mhm. Thank you. Thank you. Thanks everyone for coming. Never been to Kingston before, and but got here early, so I went to the Rough Draft. Yo Had a llegué coup- aquí un poquito temprano. Me fui a visitar Rough Draft. And walked around. I was very pleased to see no Trump flags flying. Di una vuelta y me dio mucho gusto no ver a ninguna bandera de Trump en ningún lugar. So I'm going to read a bunch of haikus from this wonderful book called Coronavirus Haiku that we put together with all our great worker writers. Voy a leer unos poemas que escribí que son parte de este bonito libro que creamos en conjunto con el grupo de escritores. Your Spanish is very good. I'm not going to translate that, but thank you. Okay. Clean leather or fur? Chris French cleaners on 9th Street. Maybe next winter. Limpiar piel, cuero, Chris French Cleaners en 9th Street. Quizás en invierno. The Krabby Cabbie, now an essential worker. May God bless us all. Taxista malhumorado, ahora es un trabajador esencial. Que Dios nos bendiga a todos. $2.50 an hour. Corona cabbie wages. April 15th looms. $2.50 la hora, sueldo de taxista en tiempos de COVID. El 15 de abril se acerca. Strong April showers will bring cabbies dead flowers. Workers, not Wall Street. Las tormentas de abril traen flores muertas para nuestros taxistas. Trabajadores, no Wall Street. So isolating. Cabbing down Broadway today. The wind screams Mary. Tanto aislamiento. En el taxi por Broadway, Mary, grita el viento. COVID-19 days. Imaginary beer friends. I drink ale alone. En estos días de COVID, cerveza y amigos imaginarios, mientras bebo en solitario. 9 hours empty. A 12-hour taxi shift. Spent 6
with Basie. 9 horas sin pasajeros, con turnos de 12 horas dando vueltas. Me pasé 6 con Basie. Made $4 an hour. Spent 60 on groceries. Will eat till I'm sick. $4 por hora. Gasté 60 en el supermercado. Comer hasta más no poder. Call unemployment. Relief for taxi workers. Pick up the fucking phone. That's not in the translation. Que llame yo al desempleo, que dan ayudas para los taxistas, pues atiendan al pinche teléfono. Well done. My wife makes our bed feel so warm and smells so good. Leave at 4 a.m.? Mi mujer hace la cama tan calentita, un aroma tan rico. Salir a las 4 de la madrugada. New York switch is on, ready to make some money. Wait, forgot my mask. Empieza el día en Nueva York, listo para hacer algo de dinero. Me olvidé la mascarilla. Ubers have returned. Barely earn minimum wage. A sweatshop on wheels. Los Uber están de vuelta. Apenas si ganan un sueldo mínimo. Explotación sobre ruedas. For $20, Mr. George Floyd is murdered. Copper gets 20? Por $20 murió George Floyd. ¿Pagará 20 el oficial? Turmeric water fuels cabbie's marathon shift. Is this all there is? Agua con cúrcuma. Estimula al taxista. I messed that one up. Let me start that again. Agua con cúrcuma. Estimula al taxista. ¿Es esto todo? A cabbie for decades. Wow, you must have seen it all. Want to see much more. Taxista durante décadas. Usted debe haberlo visto ya todo. Yo quiero ver mucho más. Summer 2020. Gonna go out to Coney. Can I bring a friend? Verano de 2020. Me voy de paseo hasta Coney Island. ¿Puedo llevar a un amigo? I got me a wife. 10-year-old bottle of scotch. Which do I need more? Tengo mujer y una botella de whisky. ¿Qué quiero más? Can't live without you. For you, I cook chicken stew and avoid Trump flu. No puedo vivir sin ti. Para ti hago un estofado de pollo y huyo de la gripe de Trump. Salad, green, orange, red. This cab may be yellow, but I ain't no chicken. Ensalada verde y roja. Puede que este taxista sea amarillo, pero yo no soy gallina. 5 a.m. N train. Subway showers overnight. My fart just hangs there. Tren N. Las 5 a.m. Anoche llovió en el subterráneo. Mi pedo no se disipa. Can't speak. That one tripped me up. Part-time Uber's ride.
down Broadway past Old Cabby. Greek coffee food cart. Ubers de media jornada van por Broadway junto al viejo taxista. Café de puesto ambulante. Helicopter hovers, deafening on dark Broadway. Greenwich Village tears. Sobrevuela un helicóptero. Ensordecer por la oscura Broadway, desgarrando Greenwich Village. Half-filled apartments. Our Washington Place neighbor is dead, but not gone. Las casas medio vacías y nuestro vecino de Washington Place se ha muerto, pero sigue aquí. Reconciliation? Lunch with Trump voting cousin. Blow the damn bridge up. Reconciliación. Almuerzo con ese primo que votó a Donald Trump. Que vuele el puente en pedazos. Thanks so much. Thank you. Thank you. Hi all. How is everyone? Hello. Hola a How is todos. everyone? ¿Cómo están? Yeah. Give it back. Give it back. Regrésenlo. Thank you. Contéstenme. Hi. Oh, Seth. Thank you. Seth, Thank you, our gracias. teacher, Mark Nowak. Gracias a todos. Mark Nowak. Y Mark Noah, Our teacher at the Worker Writers School. el maestro de la Worker escuela Writers School. para escritores. And thank you to Dear Art for Gra- having us. Gracias a Día de Arte por tenernos. And New York Worker Center for Justice. Y el Centro de Justicia para Trabajadores. And we are all, listen, this is an entire one struggle. Y todo, escuchen, este es un movimiento junto. And so we're writing our truth. Our pen is our friend. Y estamos escribiendo porque el bolígrafo es nuestro amigo. Rats, human vie for space on urban sidewalk, cracks in tenement walls. Ratas y humanos luchan por la acera en las calles de la ciudad, gritos en los edificios. As you could see this poem here, I'll do this one, and then you could ask me any questions about it. Y como pueden ver, el siguiente está aquí en la ventanilla y me pueden hacer cualquier pregunta. Broken woman beg, change, sanitary napkin a first, Wall Street next. Pide cambio una mujer, frágil, toallas higiénicas. Por vez primera, le sigue Wall Street. Melancholy days, stench of death, pungent, linger, U-Haul for morgue. Días de melancolía, herdor a la muerte, intenso, persistente, un camión hacia la morgue. Amidst naked shelves, his lips stained with first milk shout, Te amo, mami. Con los estandos vacíos y con los labios manchados de leche, él grita, te amo, mamita. Dismal season, then I am reminded, seeds sprout from cracks in concrete. Esta estación me deprime, pero recuerdo que las semillas en las griegas del suelo brotan. Contrary days, stress fingers, pen sad notes, logged 6, slippery treadmill. Días contrarios, estrés. Tomo apuntes tristes. 6 registros hoy. Rutina resbaladiza. 4 blocks empty, a bitch tied to one wrist, summer madness on repeat. 4 cuadras vacías
y una perra a la muñeca. Verano, repetición de locura. She navigate folks in masks, subway, madam rooms for less than 15. Se abre paso entre las máscaras, el metro, las salas de las señoras, por menos de $15. October fierce, purge leaves, roots remain decomposed. 3C, fourth floor reeks. Feroz purga del mes de octubre. Hojas y raíces se descomponen. El tercer apesta. Brown women, warm cold bench, intersection of dreams, a train below groan. Unas morenas calientan. Un banco frío. Se cruzan los sueños. Sobre el chillido de un tren. 5 a.m. dew, mist, robust rats, rake brittle bins, a silent cat sit. 5 de la mañana y el rocío. Las ratas rebuscan en los residuos. Gato sentado en silencio. Bangladeshi men deliver tacos, bitter days, Upper East Side. Unos hombres de Bangladesh reparten tacos. La amargura tiñe de los días del Upper East Side. November wind loot, listless leaves, boughs of ash, birch, a dog in heat pant. El viento de noviembre se lleva las hojas languidas, ramas de refresno, la perra alzada jadea. Balance madam home, dustpan, dustcloth, less than 50 now, American bread. Casa de señora, equilibrio, pala, trato y ahora menos de 15, el pan de los Estados Unidos. Hawk knitted caps, Mary Kay, DKNY, etched in hoodies, Daisy Dukes, pigeons in formation, shit on broken leaves. Gorras de lana, marcas de sudaderas, los pantalones cortos, palomas sobre las hojas rotas. North Station Plaza, above Frigid Railroad, 7 a.m., housekeepers huddle, Our Lady of Guadalupe, amulet hung from middle finger. Norte Estación Plaza, tren frío a las 7 de la mañana. Criadas amontonadas alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Thank you. Gracias. Thank you to Diana for doing some of the translated poems. Gracias a Diana por haber leído las traducciones de los poemas de Christine. Thank you. And let's give it up for our poets again. That was really incredible. Por favor, un aplauso para nuestros poetas. Eso fue increíble. These are such poignant and powerful reflections. Estas son reflexiones tan poderosas y conmovedores. Perfect sound effect. El efecto perfecto de sonido On what we all live through. sobre lo que es nosotros todos sobrevivimos. Thank you all for coming. Gracias a todos por venir. Thank you to Dan Wolf and Mina Barden for doing the tech today. Gracias a Dan Wolf y a Mina Barden por haber hecho la tecnología hoy. And to many folks at DIA for supporting this event. Y a muchas personas de DIA por haber apoyado este evento. Thank you especially to José Olivarez, Gracias a José Olivarez, the curator for the Poetry and series, que es coordinador de la serie de poesía y se llama la serie, and bringing the Worker Writers School to DIA for this month of events. y por haber traído a la Escuela de Escritores Trabajadores al día para este mes de eventos.
look out for on our website, Busquen en nuestra página web, diaart.org, diaart.org, in the next month to hear about what's coming up for poetry in the spring. para ver cuáles son los eventos que están por venir en el invierno, en la primavera, perdón. And I guess the last thank you, again, to the Worker Justice Center La última bienvenida es para el Centro de Justicia, for hosting us today and for hosting the Neon for por many months to come. tenernos aquí hoy y por tener a instalación de neón en su ventana. Thank you. Gracias. Oh, books are available for sale. Y los libros están de venta And I think we have a pen for signing. y también hay un bolígrafo por ahí para firmar. So come buy a book. So vengan a comprar un libro. And if I can just add, we also have Worker Justice Center brochures. And if you'd like to make a donation, we are a not-for-profit. There's an iPad here with our donation tab open from our website. I hope you don't mind me giving that plug. Oh, you should. You should. Hay unos panfletos del Centro de Justicia aquí en la ventana y también tenemos a un iPad con nuestra página web donde puede hacer una donación. Thank you. Gracias. Yes. So hi all. I was asked about this poem that's in here. Broken woman beg change, sanitary napkin, a first Wall Street next. So in the heights of COVID, I think we had just finished one of our workshop at Penn America. And I'm on the train going home. And this woman comes through the train. You think you hear it all right? She comes through the train and she's begging for change. And she seriously wanted a sanitary napkin. And that was a first. You've heard all types of lingo on the train, all types of begging mantras. But the sanitary napkin was the first I've heard. And she was dead serious. And here we are in the heights of COVID-19. We're driving the trains. Folks are broken. Folks are begging. And we're going in. The next stop on the train was Wall Street. And so that poem, I mean, haikus to me are really hard to write, to articulate it. But that was just, it was so poignant. And it resonated with me because my partner says to me all the time, Christine, do you have to go with all these bags? You know us women, right? We carry it. But there's everything in my bag for every cause. Even a sanitary napkin. So, oh, sorry, I wasn't paying attention, and I feel that I should try to translate that as well. Okay. Voy a asumir un poquito, pero ella estaba montada en el tren subterráneo un día y había una mujer pidiendo. Se ve muchas personas que piden cualquier cosa en el tren, pero estaba muy en serio pidiendo una toalla higiénica, ¿verdad? Y en el poema trató ella de captar lo que significa ese momento para ella, porque en la próxima estación fue de Wall Street, entonces fue un contraste bien fuerte de ver a esta mujer en el tren y después ver a dónde estaban ellos en ese momento. Y siempre su compañero le comenta por qué está trayendo siempre tantas bolsas. Y es pues porque hay que estar preparada, ¿verdad? But it's so emblematic that when such a broken time, folks are truly broken, and how much community is really, it sounds like a recurring decimal that I say community is essential, and it's what's keeping us together in the heights of this pandemic. I'm not separate from you, you're not separate from me. Our struggles are still the same. Your fight and my fight is the same. This sister on the train's fight is the same as mine. She's broken and she had a need. Beside the dollar, she had a need that us women could identify with. Hello.
En estos momentos cuando tantos de nosotros estamos como descompuestos, es tan importante, es tan esencial la comunidad, porque nuestras luchas son iguales. La lucha de ella en ese momento fue la misma que la mía. And this was one of those haikus that I didn't have to struggle with. The 575 syllabic. I didn't have to struggle. Y It was just poetry in motion. ese haiku no me dificultó en escribirlo en el formato 575. Simplemente se me salió. Fue la poesía en moción. So in essence, what I would leave you with is, look across the fence. I am thinking more and more how I could apply my bag to my journey in the struggle, what I should put in there for the brokenhearted, the hungry, the homeless, the sick, the shut-in. Estoy pensando en estos momentos qué puedo poner en mi bolsa para esa gente que encuentro en camino, que son los que están rotos de corazón, que están luchando, que están descompuestos. ¿Qué puedo llevar para ellos? Because without community, we will die. Porque We will sin la die a comunidad faster death. nos vamos a morir y una muerte más rápido. Community sustains me. La And so comunidad I know. me Thank you. sostiene y por eso sé. Gracias.